Khata. My father name is Nishikanta Manna. My mother name is Josita Manna. I am 13 years old. তাহলে আজকের ক্লাসে কি হবে, নিজেকে কি করে ইংরেজিতে পরিচয় দিতে হয়, অর্থাৎ কোনো জায়গায় গেলে নিজেকে কি করে নিজের পরিচয় ইংরেজিতে দিতে হবে। সো আর ইউ রেডি? Yes sir. আর ইউ কনফিডেন্ট? Yes sir. ওকে লেটস স্টার্ট। সো বর্ষা, আর ইউ রেডি? Yes, sir. ওকে স্টার্ট। Good morning, sir. I am Borsha Kuila. My father name is Prabhangshu Kuila. My mother name is Mukulika Kuila. I am from Jiakhali. I am 15 years old. I read in class 9. My roll number is 9. My hobby is playing. It is all about myself. Thank you, sir. ওকে ওকে ভেরি Good morning, sir. I am Kamalesh Manna. My father name is Nishikanta Manna. My mother name is Kavita Manna. I am from Rosinagar. I am 13 years old. I read in class 7. My roll number is 7. My hobby is playing. I want to be a good doctor. This is all about myself. Thank you, sir. ওকে ওকে। শান্তিকা, আর ইউ রেডি? Yes, sir. ওকে স্টার্ট। Good morning, sir. I am Sayantika Kuila. My father name is Shomir Kuila. My mother name is Durga Kuila. I am from Jiakhali. I am 13 years old. I am studying in class 8. My roll number is 12. My hobby is praying. This is all about myself. Thank you, sir. নেক্সট সুদীপ্তা, আর ইউ রেডি? Yes sir. ওকে স্টার্ট। Good morning sir. I am Sudipta Khata. My father name is Dibyendu Khata. My mother name is Archana Khata. I am from Moisali. I am 15 years old. I am studying in class 9. My roll number is 12. My hobby is playing. This is all about myself. Thank you sir. আর ইউ রেডি? Yes, sir. ওকে স্টার্ট। Good morning, sir. I am Tiasana. My father name is Dipchandana. My mother name is Jayasri Jana. I am from Rosiknagar. I am 13 years old. I read in class 7. My roll number is 6. নেক্সট ইওর হবি? My hobby is gardening. I want to be a good doctor. This is all about myself. Thank you, sir. ওকে ওকে ভেরি গুড ভেরি। তাহলে এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে কি, যখন নিজেকে ইন্ট্রোডাকশন করছো তখন এখানে 5টা থেকে 6টা জিনিস মনে রাখতে হবে। ফার্স্ট হচ্ছে যে টাইম দেখে তোমাকে গ্রিট করতে হবে, অর্থাৎ এটা যদি মর্নিং হয় মর্নিং, বিকেল হলে আফটারনুন, সন্ধ্যা হলে গুড ইভিনিং। বাকি ফার্স্টে তোমাকে কি বলতে হবে, তোমার গুড নেম অর্থাৎ ভালো নামটা প্রথমে বলতে হবে। নেক্সট বলতে হবে ফাদার নেম, অ্যান্ড তারপরে বলতে হবে কি মাদার নেম। তারপরে হচ্ছে প্লেস নেম, দ্যাট মিনস হোয়ার ইউ হ্যাভ কাম ফ্রম, কোথা থেকে তুমি এসেছো। নেক্সট ইউর এজ, দ্যাট মিনস হাউ মাচ ওল্ড আর ইউ, তোমার বয়স কত। তারপরে বলতে হবে ক্লাস, দ্যাট মিনস কোয়ালিফিকেশন, হুইচ ক্লাস আর ইউ স্টাডিং নাও, তুমি কোন ক্লাসে এখন পড়ছো। নেক্সট ইউ ক্যান সে ইউর রোল নাম্বার, অ্যান্ড লাস্ট পয়েন্ট ইজ দ্যাট ইউর হবি।